Hello everyone. Today we are going to learn about shelf life. Now in changing lifestyle of everyone, there are a bulk of products produced, and the production of those particular stationaries, food and medicines. It is necessary to market the healthy and edible products or items, and for those marketing purpose, it is necessary that those products should be left for prolonged time for the large duration, and it should not deteriorate in the while consuming. Or to mention the time of deterioration, shelf life is generally used. Now, what is shelf life? Shelf life is a period of time over which a food maintain its safety or quality under reasonable forcible condition of distribution, storage and use. Means the time required or the period in which the food is safe for consuming, that time interval is called as shelf life. And these shelf life or validity of the product is obtained and documented, and depending on the evidences or the proofs that are obtained accurately by different methods or by using different safety measures. एखादा प्रोडक्ट बनवल्यानंतर ते प्रोडक्ट बनवून खराब होईपर्यंतचा जो टाइम असतो, फॉर एक्झाम्पल मॅन्युफॅक्चरिंगपासून ते एक्सपायरी डेटपर्यंत तो जो मधला पिरियड असतो, त्या टाईमला आपण शेल्फ लाईफ पिरियड म्हणतो. Now there are different scopes of shelf life. It is used or applied to give the appropriate date making. Means in shelf life the correct date of making any particular product is mentioned. Then in this we are also going to learn how the shelf life is defined, then how food gets spoiled or deteriorated, then how does food becomes unsafe due to various intrinsic and extrinsic factors, and how we can decide till what date the food is best to consume, or how we can remove or find the expiry date of any product, that we will see. Now, before knowing about the shelf life of any particular food, we should know some of the basic terms or important terminology related to the shelf life. First one is best before. The date until which the food retains its specific properties when properly stored. Means एखादा फूड स्टोर केल्यानंतर हे किती दिवसांसाठी त्याची प्रॉपर्टीज रिटेन करू शकतो, म्हणजे त्याचा ओडर, टेस्ट, फ्लेवर हे ॲज इट इज किती दिवस राहू शकते, तो जो टायमिंग आहे. फॉर एक्झाम्पल एखादा प्रोडक्ट बनवल्यानंतर ते 5 डेजपर्यंत त्याची टेस्ट रिटेन करू शकतो. मग 5 डेजच्या आत आपण ते करू शकतो, ते फूड मटेरियल कन्झ्युम करू शकतो. सो द टाइम इज दॅट टाइम रिक्वायर्ड इज बेस्ट बिफोर. Then chilled food, most of the food requires the storage in cold temperature or temperature below 5 degrees Celsius. And when they are placed in the chilled condition or the temperature below 5 degrees Celsius, then only they can remain in safe condition. Such food are called as chilled food. Then date of making. It is the system for packaging food within the shelf life less than 2 years. एखादा प्रोडक्ट ज्याची शेल्फ लाईफ फक्त 2 वर्ष किंवा 2 वर्षापेक्षा कमी आहे, अशा प्रोडक्ट्सला आपण मॅन्युफॅक्चरिंग डेट किंवा डेट ऑफ मेकिंग मेन्शन करत असतो. देन पेरिशेबल फूड. पेरिशेबल फूड are generally unprocessed or processed food that has short shelf life
ॲट रूम टेम्परेचर, म्हणजे रूम टेम्परेचरमध्ये कमी टाईमसाठी टिकणारे जे फूड असतात आणि जे लवकरच त्यांच्यावरती मोल्ड्स किंवा फंगस वगैरे ग्रो होऊन खराब होऊ शकतात, अशा फूडला आपण पेरिशेबल फूड म्हणतो. देन शेल्फ स्टेबल फूड. आता काही फूड असे असतात ज्यांच्यामध्ये लो मॉइश्चर कंटेंट असतं किंवा हाय सॉल्ट आणि शुगर कॉन्सन्ट्रेशन असतं. सच फूड कॅन रिमेन इन स्टेबल कंडिशन, इन सेफ कंडिशन फॉर लॉंगर टाईम. हे असे फूड खूप जास्त दिवसांसाठी राहू शकतात. फॉर एक्झाम्पल आवर स्पायसेस आर देअर, कुठले प्रकारचे मसाले असतील, देन ड्राईड पास्ता, फ्लोअर, एखादं पीठ वगैरे असतात, हे ड्राईड फॉर्ममध्ये असल्यामुळे जास्त टाईममध्ये राहू शकतात. सच फूड आर कॉल्ड ॲज शेल्फ स्टेबल फूड. देन स्टेटेड शेल्फ लाईफ. इट इज द टाईम पिरियड established under intended condition of distribution, storage, retail and use. आता स्टेटेड शेल्फ लाईफ म्हणजे ते फूड बनवून मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून स्टोर होईपर्यंत परत ते रिटर्न करून विकून जो कोणी कन्झ्युमर आहे त्याने तो घेऊन ते यूज करेपर्यंतचा जो टाईम असतो, म्हणजे एखादा प्रोडक्ट बनवून ते मार्केट होऊन एखाद्या बायरपर्यंत पोहोचून त्याने ते यूज करेपर्यंतचा जो पूर्ण टाईम असतो त्या टाईमला आपण स्टेटेड शेल्फ लाईफ पिरियड असं म्हणतो. देन यूज बाय डेट. आता यूज बाय डेट ही जी टर्म आहे ही जनरली मायक्रोबायोलॉजिकल व्ह्यूनी कन्सिडर केली जाते. इफ त्या पिरियडमध्येच आपल्याला एखादा फूड कन्झ्युम करावं लागतं जर यूज बाय डेटपेक्षा जास्त टाईम झालेला असेल एखादं प्रोडक्ट बनवून. फॉर एक्झाम्पल यूज बाय डेट 2 दिवसानंतरची असेल आणि आफ्टर 2 days जर यूज बाय डेट संपलेली असेल तर त्या फूडमध्ये मायक्रोबियल कंटॅमिनेशनचे चान्सेस जास्त असतात आणि असे फूड खाणं हे मोस्टली डेंजरस कन्सिडर केलं जातं. सो it is mostly said that such foods should be consumed before, or expired food should not be consumed. Then there are different types of legal requirements and responsibilities for shelf life. General food law is generally states that any unsafe food should not be marketed. कुठलंही अनसेफ फूड असेल किंवा इंजुरियस फूड असेल ज्याच्यामध्ये कंटॅमिनेशनची रिस्क जास्त असू शकते किंवा हेल्थ हजार्ड कॉज करू शकतं असे फूड मार्केटमध्ये प्लेस केले जाऊ नये. देन देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दॅट जो कोणी मॅन्युफॅक्चरर असेल फूडचा, दॅट फूड मॅन्युफॅक्चर इज रिस्पॉन्सिबल टू सेट द व्हॅलिडिटी ऑर द शेल्फ लाईफ ऑफ फूड. जो कोणी प्रोडक्ट बनवतोय ते फूड बनवतोय त्याच्या हातात असतं की आपण त्याची शेल्फ लाईफ किती ठेवायची. हवेवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो पास्ड टू द सेकंडरी मॅन्युफॅक्चरर ऑर रिपॅकर, फूड केटरर्स ऑर रिटेलर्स. जे पण एखादं फूड एखाद्या कंपनीने बनवलं आहे ते कंपनी एखाद्या शेल्फ लाईफ आपल्याला सेट करून देते. सेम हे जे रूल्स आहे ते बाकीचे जे असतील एखाद्या कंपनीकडून जेव्हा होलसेलर्स किंवा रिटेलर्सकडे येतो तिथून मग फॉर एक्झाम्पल हॉटेलवाल्यांकडे येईल, मग त्यांनी जर ते यूज केलं मग इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ह्या सेकंडरी युजर्सनी पण तो शेल्फ लाईफ मेंटेन केलं पाहिजे किंवा ते जे रूल्स आहेत ते फॉलो केले पाहिजे. देन मायक्रोबायोलॉजिकल क्रायटेरिया. अंडर द रेग्युलेशन ॲक्ट it is stated that food should not contain microorganisms which can produce toxins or which can cause the risk to the human health or animal health. कुठल्याही फूडमध्ये असे मायक्रोबायोलॉजिकल किंवा असे मायक्रोऑर्गॅनिझम प्रेझेंट नसावे जे काय करू शकतात ह्युमन बिंग्सला किंवा ॲनिमल्सला हजार्डस इफेक्ट कॉज करतील. देन लेबलिंग. डेट शेल्फ लाईफची डेट मेन्शन करताना जनरली
मिनिमम जो टायमिंग असतो, ज्या टायमिंगमध्ये फूड सेफ राहू शकतं, असे डेट त्या प्रोडक्टला मेन्शन केली जाते. अँड इट कॅन बी मेन्शन्ड ॲज यूज बाय डेट, म्हणजे तुम्ही ह्या डेटपर्यंतच ते यूज करू शकतात. किंवा बेस्ट बिफोर असंही मेन्शन करतात. म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल काही प्रोडक्टवरती असतं बेस्ट बिफोर 24 hours ऑर बेस्ट बिफोर 12 months. म्हणजे ती वस्तू आपण काय करू शकतो, ते 1 वर्षाच्या आतच यूज करू शकतो. देन सेटिंग अँड व्हॅलिडेटिंग शेल्फ लाईफ पिरियड ऑफ फूड. म्हणजे आपण कसं सेट करू शकतो किंवा एखादी व्हॅलिडिटी फूडची कशी मेन्शन करू शकतो. इट इज एस्टिमेटेड अँड सेटिंग शेल्फ लाईफ सेट करण्याचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह हे असतं की आपल्याला फूडची सेफ्टी मेंटेन करायची असते. फूड असेल किंवा मेडिसिन्स असतील, ड्रग्ज असतील, हे याची सेफ्टी मेजर्स चेक करण्यासाठी आपण काय करतो, शेल्फ लाईफ एस्टिमेशन करत असतो. आता डिफरंट प्रोसिजर्स बेस्ड असतात ऑन HACCP, विच इज हजार्ड ॲनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉईंट. एखाद्या प्रोडक्टचं हजार्ड ॲनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉईंटचे जे प्रोसिजर्स आहे त्याच्यावरती बेस्ड असतं. आणि सेकंड पॉईंट इज गुड हायजीन प्रॅक्टिसेस. ह्या सगळ्या अकाउंटमध्ये घेऊन आपण काय करत असतो, एखाद्या प्रोडक्टची शेल्फ लाईफ डिटरमाइन करत असतो. And these all the work are properly documented by different experiments and observations, and the shelf life of food is ideally estimated during the product development and set before the food goes for the sale to the consumer. जेव्हा आपण एखादा फूड किंवा मेडिसिन किंवा ड्रग डेव्हलप करत असतो तेव्हाच ही शेल्फ लाईफ मेन्शन केली जाते किंवा सेट केली जाते एखाद्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टसाठी, आणि त्यानंतरच ते फूड मार्केटमध्ये आणलं जातं. देन शेल्फ लाईफ टेस्टिंग. नाव शेल्फ लाईफ टेस्टिंग comes under various points like we have to describe the type of food, then different characteristics of foods are responsible like forcing condition of storage, distribution and use, and the possibilities of contamination. All these are taken into consideration. म्हणजे फूड कुठे स्टोअर केलं आहे, कुठे डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे, आणि त्याच्यामध्ये कंटॅमिनेशनची रिस्क किती असू शकते याच्यावरती डिपेंड करतं की त्या प्रोडक्टची शेल्फ लाईफ किती असेल. देन ते प्रोडक्ट हे डिटरमाइन केल्यानंतर आपल्याला एखाद्या सायंटिफिक लिटरेचर किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम ह्या सगळ्या स्टडी करून पुढच्या आपल्याला स्टेप्स घ्यावे लागतात. देन ह्या एखाद्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टमध्ये कुठल्या टाईपचे मायक्रोऑर्गॅनिझम ग्रो होऊ शकतात, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू स्टडी. देन वी हॅव टू perform different types of laboratory testings. Then only we can apply the safety margins of shelf life and label it on the food. And then after labeling we have to monitor the particular product for verification of the shelf life. म्हणजे एखादा प्रोडक्ट बनवल्यानंतर आपल्याला त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करावं लागतात. ते कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी केल्यानंतर त्याचं कंपॅरिझन करावं लागतं व्हेरियस सायंटिफिक लिटरेचरसोबत. त्याच्यामध्ये कुठल्या टाईपचे कंटॅमिनेशन होऊ शकतात ते रिस्क अवॉइड करायला लागते. डिफरंट टाईपच्या लॅबोरेटरी टेस्टिंग करावं लागतात. लॅब टेस्टिंग झाल्यानंतर आपण एखाद्या प्रोडक्टला काय करतो, शेल्फ लाईफ मेन्शन करतो. ती शेल्फ लाईफ मेन्शन केल्यानंतर आपल्याला चेक करावं लागतं की ते फूड तेवढ्या टायमिंगसाठी किंवा आपण जी शेल्फ लाईफ त्याला दिली तेवढ्या टायमिंगमध्ये ते फूड सेफ राहतं की नाही. Then there are different types of food like ready to eat, some are packaged food. Then different parameters are included in
the different types of food. Then food product characteristics. Now generally there are two types of products. One depending on the characteristics of product, there are two types of characteristics. One is intrinsic factors and second one is extrinsic factors. Intrinsic factors means the factors which are present inside the our product, and extrinsic factor means outer environmental factor, for example temperature, gas, etc. First we will see the intrinsic factor. First intrinsic factor is pH. Now the pH and the acidity are very important intrinsic characteristics affecting the survival and growth of microorganism in food. जनरली फूडमध्ये मधलं जे पीएच आहे ते पीएच रेंज खूप इम्पॉर्टंट असते मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथसाठी. जर फेवरेबल पीएच रेंज असेल तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम जास्त ग्रो होतील, फूड कंटॅमिनेट होईल आणि अल्टिमेटली ते खराब होण्याचे चान्सेस कसे असतात, जास्त असतात. These are the different types of pH range for formulation of different types of products. Then water activity. Now it is stated that if the free water molecule or large amount of water molecule is present in the any particular food, then there is high risk of growth of microorganism and food spoilage. Now food activity in different foods are not generally same. It changes depending on the different types of food. For example, jams have high moisture content. On the other hand, different types of products having low moisture activity. Generally depending on the water activity or the water content of the food, shelf life or the deterioration timing required for the food changes or varies. Now as there contamination risk occurs due to microorganism. Now different types of microorganisms are present, and depending on the requirement of oxygen, they are classified into various groups like aerobes which require oxygen, then facultative anaerobes which can grow in the presence or absence of oxygen, then some are anaerobes which can grow in the absence of oxygen, and some are microaerophilic which require limited amount of oxygen. These different types of microorganisms can grow and contaminate the food content. Next one is natural barrier. The different types of natural barriers, for example shell of any fruit, skin, then membranes present around the food, or nuts. फॉर एक्झाम्पल नट्स कन्सिडर केल्या तर त्यांच्या अराउंड स्ट्रॉंग कवरिंग असतं. एग असेल तर एगच्या अराउंड पण स्ट्रॉंग शेल प्रेझेंट असतं, जे काय करतं त्याचं आउटर कवरिंग जे आहे ते फूडमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमची एंट्री होण्यापासून किंवा अदर जे फॅक्टर्स आहेत त्यांची एंट्री होण्यापासून प्रिव्हेंट करतं, आणि असे फूड खाऊ शकतात लार्जर टाईमसाठी आपण प्रिव्हेंट करू शकतो. देन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. Now microorganisms require nutrients for their growth, and they obtain their nutrients from proteins, fats, sugars, minerals, vitamins, etc. present in different types of fruits or food or medicines. If the nutrient content of any particular product is maximum, there is high risk of contamination, and shelf life of those product is very low. Then antimicrobial substances. Now different types of products or substances have the antimicrobial properties. For such product there is low risk of contamination, as
they produce antimicrobial products. For example, garlic produce allicin, or lysozymes are produced in eggs and milks, and so those lysozymes are there, or antimicrobial agents are there, they prevent or they stop the entry of harmful microorganisms, and the food remains safe for prolonged time. Then food additives. Different types of food additives can be added to increase the shelf life of any particular food. Generally, for example, high salt concentration is added in the pickles so that it will preserve the pickle for large amount of time. So such different types of food additives can be added to the food, which acts as intrinsic factor, and shelf life of that product can be increased. Then microflora. Now different types of products itself contains some amount of microorganism. If and as the product changes, the microflora of that product also changes. If the nutrient availability of that product is high, then there is risk of increase in the microorganisms in that product, and contamination risk also increases. But some microorganisms are helpful, which avoids or stop the entry of pathogenic microorganisms in the our desired product, and the food remains safe. Some microorganisms are added for processing and technological reasons, such as lactic acid bacteria are added to the milk for the production of cheese and yogurt. Then the microbiological quality of the food of the ingredients or different types of product is also responsible for the change in the shelf life. Then the food formulation, composition, structure and assembly. Now the structure of food, then composition and assembly is very important factor which influence the food safety and shelf life of the food. Some food can have non-uniform heterogeneous internal structure, and thus intrinsic characteristic of such product varies, and which leads to increase in the shelf life of the product. Then there are different types of error produced during the manufacturing of that any product. If manufacturing error occurs, then when we remove the food after production of or after the fermentation process, while removing the food, if the incorrect handling is performed, then the quantity, or while removing, if incorrect ingredients are added inside the food, then the quality of food is affected. Then product development error. If the ingredients within the product are in close proximity of each other, जर ते खूप जवळ असतील किंवा जास्त अमाऊंटमध्ये असेल, म्हणजे वॉटर फॅट्स वगैरे या प्रोडक्टमध्ये जास्त असेल, तर मायक्रोऑर्गॅनिझम्स इझिली मायग्रेट होऊन कंटॅमिनेशनची रिस्क इन्क्रीज होऊ शकते. देन क्वालिटी ऑफ इन्ग्रेडियंट्स. आपण प्रोडक्ट फॉर्म करण्यासाठी जे पण सबस्टन्सेस यूज केलेत त्यांच्या क्वालिटीवरती पण त्या प्रोडक्टची शेल्फ लाईफ डिपेंड करते. देन रिफॉर्म्युलेटिंग अँड प्रोड्युसिंग व्हॅरियंट्स ऑफ प्रोडक्ट. देन द एक्सट्रिन्सिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. Now there are different types of extrinsic characteristics. For first one is temperature.
As we all know that microorganisms have the ability to grow at different temperature level. Some are saprophytes, which can grow in low temperature. Some are mesophilic, some are thermophilic, which can grow in at high temperature. Now depending on the different types of microorganisms, the food safety also changes. Now the safety and shelf life of most food are generally depend on the refrigeration. Generally food are stored in refrigerators so that they will remain safe for large amount of time. But microorganisms can also grow at those temperature and can cause the risk of contamination. Then gas atmosphere. Presence and absence of gas in the atmosphere or around the food product is also responsible to decrease or increase the shelf life of food. Now there are two types of gas atmosphere. First one is modified atmosphere packaging. In this packaging, the gas around the product is completely removed and then our product is packed. म्हणजे प्रोडक्ट एखाद्या याच्यामध्ये बॉक्समध्ये असेल किंवा सील्ड पॅक करायचं असेल तर तो सील पॅक करण्या अगोदर त्या बॅगमधला पूर्ण एअर रिमूव्ह केलं जातं, त्यानंतर ते प्रॉडक्ट सील पॅक केलं जातं, विच इज मॉडिफाईड ॲटमॉस्फिअरिक पॅकेजिंग. अँड सेकंड वन इज व्हॅक्युम पॅकेजिंग. आता व्हॅक्युम पॅकेजिंगमध्ये काय केलं जातं, पॅकेजिंग करताना कंप्लीट एअर रिमूव्ह केलं जातं आणि त्या एअरच्या रिमूव्ह केल्यानंतर त्या एअरच्या जागी ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड किंवा नायट्रोजन ॲड करून सीलिंग केली जाते. Then there are also different factors which can influence the gas atmosphere. Next factor is relative humidity. Humidity or the moisture content is also responsible for the shelf life or food deterioration. Generally in the food which contains high humidity, there is risk of growth of yeast and molds. So during storage of any particular food, it is very important to maintain the humidity of that food product. Then the packaging of any particular product should be performed under proper sterile conditions. There are very large amount of risk of contamination during the packaging or improper handling. Then the food processing. Generally variety and the nature of food processing varies depending on the type of food, and these processing is designed to improve the food safety and shelf life. हे एखाद्या फूड प्रिपरेशन किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगची जी प्रोसेस आहे ती अशा पद्धतीने डिझाईन केलेली असते की ज्यामध्ये फूड जास्तीत जास्त टाईमसाठी सेफ राहू शकतं. Then storage and distribution and use. Now how these where the product is stored and in which areas does this product is going to distributed and used, depending on those factors also the shelf life of the any particular product is determined. For example, एखादा प्रोडक्ट आपण बनवल्यानंतर ते प्रोडक्ट जर सपोज हाय ह्युमिड कंडिशन ज्या एरियाजमध्ये तिथे जर आपल्याला सेल करायचं असेल तर मग तिथे आपल्याला ते पॅकेजिंग अशा पद्धतीने गेली पाहिजे त्याची की ह्युमिडिटीचा त्या फूड प्रोडक्टवरती काही इफेक्ट होणार नाही आणि फूडची शेल्फ लाईफ काय राहील, मेंटेन राहील. देन गुड मॅन्युफॅक्चरिंग अँड हायजीन प्रॅक्टिसेस. वी हॅव टू maintain proper hygienic condition in the production of any pharmaceutical product or any food product. Proper hygiene condition maintain केल्या तर फूड स्पॉइलेजची किंवा
कंटॅमिनेशनची जी रिस्क आहे ती आपल्याला अवॉइड करता येईल. देन हिस्टॉरिकल डाटा. एखादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस केल्यानंतर ते प्रोडक्टचा हिस्टॉरिकल डाटासुद्धा आपल्याला काय करायला लागतो, कम्पेअर करायला लागतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी प्रिपेअर एनी टाईप ऑफ फूड प्रोडक्ट, आपण एखादं सपोज चीज और योगर्ट प्रिपेअर केलं मिल्कपासून बाय युझिंग लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया, तर चीजचाच आधीचा हिस्टॉरिकल डाटा घ्यायचा, ज्यात मेन्शन केलेलं असेल की चीजला स्पॉईल होण्यासाठी किती टाईम लागतो आहे, किंवा योगर्टची शेल्फ लाईफ किती आहे, किंवा हे किती टाईमसाठी सेफ राहू शकतं. त्याच्या हिस्टॉरिकल डाटाच्या बेसिसवरती पण आपण काय करू शकतो, न्यूली फॉर्म प्रोडक्टला शेल्फ लाईफ प्रोव्हाइड करू शकतो. दिस वॉज ऑल अबाउट शेल्फ लाईफ डिटर्मिनेशन. थँक्यू.